Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бүгін мен Хайдар Ару және Ахмет Қасым. Бүгін сіздерге біз изонеозид туралы түсіндіретін боламыз. Жалпы изонеозидке келетін болсақ, изонеозид бұл сонымен қатар изоникотин қышқылдың гидрозині ретінде белгілі туберкулезді емдеу үшін қолданылатын антибиотик болып табылады. Негізгі белсенді туберкулез кезінде ол көбінесе рифампицинмен, пирозинамидпен және де стрептомицинмен және де этамбутолмен қолданылады. Жасырын туберкулез кезінде ол жиі өздігінен қолданылатын болып келеді. Жалпы бізде изонеозидтің негізгі дозаларына келетін болсақ, таблетка түрінде ол 50 мг, 100 мг және 500 мг дейінгі жететін болып келеді. Және де бізде осы фармакокинетикасына келетін болсақ, препарат асқазан ішек жолдарынан жақсы сіңетін болып келеді. Тамақпен қолдану кезінде сіңу мен биожетімділігі төмендейді. Препаратты қабылдағаннан кейінгі ең жоғары концентрациясы қанда 1 және 4 сағаттан кейін байқалады болып келеді. 1 сағаттық және 1 реттік дозаны қабылдағаннан кейін 6-24 сағат аралығында ол қанда бактериоцитикалық концентрацияны байқатады. Препарат гематоэнцефалды барьерден жақсы өтеді. Организмде әртүрлі тіндер мен сұйықтықта анықталады. Плазма ақуыздармен байланысу өте төмен. Препарат бауырда метаболизденеді, негізінен бүйрекпен аздаған мөлшерде ішек арқылы шығарылатын болып келеді. Негізгі фармакодинамикасы изонеозид туберкулез микробактерияларында қатысты жоғары бактерицидті бактериостатикалық белсенділікке ие болып келеді. Негізгі осы қолдану тәсілі және дозалары ересектер үшін тәулігіне 1 рет тамақтан кейін 300 мг-ға немесе 300 мг немесе 15 мг-ға тәулігіне қолданылады. Аптасына 2-3 рет ішке қабылдайды және біздегі ең жоғарғы тәулігіне қолданған доза бұл 600 мг-ға дейін жетіп отырады. 5 жастан асқан балаларға тамақтан кейін ішекке тәулігіне 1 рет 20-10 мг-ға дейін, аптасына 2-3 рет 20-40 мг-ға дейін жетуіне болады. Жалпы бізде осы изонеозидтің көрсететін жағымсыз әсерлері де бар. Ол бізде бас ауруы, бас айналуы, ауыздың кебуі, жүректің айнуы, құсу және де гепатиттің продромальды симптомдары, яғни тәбеттің болмауы, жүректің айнуы немесе құсу, әдеттегіден өзгеше шаршаңғыштық немесе әлсіздік белгілері байқалуы мүмкін. Және де ашушаңдық, тері бөртпелері, сирек жағдайларда эйфория мен амнезияның байқалуы мүмкін. Негізгі бізде изонеозидті қолдануға болмайтын жағдайлар да бар. Ол бізде тұқым қуалайтын фруктоза, лактозаны көтере алмаушылық, лактаза тапшылығы, және де психологиялық ауытқушылықтар, және де бауыр мен бүйрек қызметінің бұзылулары, айқын атеросклероз, жүктілік және лактация, және де 5 жасқа дейінгі балаларда біз изонеозидті қолдануға болмайды. Hello everyone, welcome to this my student independent work. Me, Ahmed Qasim, and with my friend Haydar Aru from the Kazakh group, we will talk about the mycobacterial cell wall synthesis inhibitor. But in specific, we're going to discuss about Isoniazid. What is this drug? First of all, Isoniazid is known as isonicotonic acid hydroside, or INH for short, and it is an antibiotic that is used for treating tuberculosis. And for active tuberculosis, you can combine it with other antibiotics like rifampicin, pyrazanamide, and also streptomycin, or for example, ethambutol, or others. There is more than one. And for latent tuberculosis, this isoniazid can be used by itself because it's not yet a serious condition. What available forms of the tablet? There is for tablets there is 50 mg. There is also 100 mg and 300 mg. For oral syrup, there is 50 mg per 5 ml. Келесі кезекте біз изонеозидтің әсер ету механизміне келетін болсақ, әсер ету механизмі микробактериялардың жасуша қабырғасының құрамына кіретін микол қышқылының синтезін басуға байланысты болады. Басқа микроорганизмдер мен микроорганизм жасушаларында микол қышқылы жоқ, изоникотин қышқылы туындылардың жоғарғы таңдаулы әсері осымен түсіндіріліп отырады. Және де бізде осы изонеозидтің негізгі жанама әсерлеріне келетін болсақ, аяқ қолдардың ұйығыштығы және де қышу белгілері байқалады. Және де жүрек айну, әлсіздік, құсу, шаршау, әлсіздік белгілері байқалады, және асқазанның бұзылуы, қызба, бөртпе белгілерімен сипатталып отырады. Және де бізде келесі кезекте бізде кейс
Кейсті оқитын болсақ, бізде пациент 30 жаста ер адам, ол бір аптадан кейін жөтел, түнгі терлеу, тәбеттің жоғалуы және ұйқының болмауынан ауруханаға осы шағымдармен келіп түсті. Оны жедел жәрдем дәрігерлері тексеріп, депрессияның белгілерін атап өтті. Және де науқаста көк тамырға енгізілген орын, және де науқасқа есірткі теріс пайдалану және гепатит Б белгілері анықталды. Рентгенологиялық бізде көрсеткіште кеуде қуысының рентгендік кавитациясы белгілері бар, диаметрі 1,7 см болатын, сол жақ өкпенің ортасында инфильтрат көрсетілген болатын. Бізде келесі жауап кейстің жауабын айтатын болсақ, МБТ бөлусіз кавитациялары бар, сол жақ өкпенің инфильтративті туберкулезі, негізгі осындай науқастарды емдеу жоспары бұл 8 апта бойы аптасына 7 күн изонеозидпен, рейпофицинмен және пирозанидпен және де этамбутолмен емдейміз. Бұл 24 апта бойы аптасына 7 күн изонеозидті, рейпофицинді енгізу ұсынылады. Сіздермен бірге болған, бүгін Изонеозидті сіздерге толық түсіндірген мен Хайдар Ару және де Ахмет Амар Қасым, сіздерге үлкен рахмет. Сау болыңыздар. So how normal cell wall synthesis inhibitors work? Because if we understand this, we will understand tuberculosis. So first, it will target a specific enzyme called penicillin binding proteins. And this penicillin binding protein is used to connect peptidoglycan in the cell wall of bacteria. So when they target these, they bind to them. And because they have B-lactam ring, they can bind to this penicillin binding protein. And when they bind to it, they bind irreversibly. And therefore, the enzyme will be dysfunctional. The enzyme will not be able to function. And so peptidoglycan will not be produced or synthesized. And in the end, the cell wall will lose its strength, it will lose its integrity, and the bacteria will die due to osmotic pressure, due to uncontrolled diffusion of electrolytes and chemicals and toxins and so on. Now, how Isoniazid works? Now, this picture we see here is a picture of the cell wall of tuberculosis. It's much more complicated than the normal bacteria. There is the outer capsule, there is mycolic acid layer, there is also 2 peptidoglycan layer and arabinogalactan layer, and then there is the inner membrane. So normal bacterial cell wall synthesis will not be very effective on this one because it's a different, it's built differently. So Isoniazid specifically targets, now the ones I mentioned before, they target peptidoglycan, but here the Isoniazid, it targets the mycolic acid layer. So how it does so? First of all, Isoniazid, one point to mention here, it's a prodrug, meaning that when you take it into the body, it does not start directly acting on or damaging the bacteria, because first it must be converted into its active form. That's why it's called a prodrug. And funny enough, the bacteria itself is the one that converts the Isoniazid prodrug into the active form. And this is done by the enzyme CAT-G in the presence of NADH inside the bacteria itself. And the activated form of Isoniazid is called adduct. And this form, just like the previous cell wall synthesis inhibitors, they will affect previous ones. The one I mentioned before, they will target penicillin binding protein, which is an enzyme that is used to synthesize peptidoglycan. So here you apply the same general idea. The adduct form or the activated form will inhibit INHA, which is also an enzyme that is important for maintaining the integrity or of mycolic acid layer or giving it its strength. So naturally, when they bind to it and they target it, it will not be able to function. And then the mycolic acid layer will be gone. So you can guess how this goes. So next step would be, when it inhibits INHA, mycolic acid layer will not be able to be produced because there will be no elongation of fatty acids, because mycolic acid is made primarily of fatty acids. So if they're not produced properly, there's no elongation, it will not be built successfully. It will not be strong enough. And there will be no mycolic acid because there will be no mycolic acid. And as no mycolic acid, you can see it takes a large proportion of the cell wall of tuberculosis. So there is no mycolic acid, the cell will lose its integrity, will lose its strength, will lose its protective capabilities. And as a result, the bacteria will die.
you see the side effects is just numbness, tingling in extremities. It can develop hepatitis, and also nausea, vomiting, upset stomach, fever, and rash. Now, contraindication. Isoniazid is contraindicated in patients with hypersensitivity reactions, and these hypersensitivity reactions mainly affect the liver. So if the patient has hepatitis in response to certain drug, if the patient has hepatitis in response to previous isoniazid taking, or if the patient has hepatitis due to injury, or if the patient has so if a person has a risk of developing hepatitis, you cannot give it to him. And if the person is allergic to the drug itself, for example, if he takes the drug, he will develop fever, he will develop rash, he will develop arthritis, chills, or acute liver disease of any other cause. Now, after explaining it basically, we have a little case study to talk about. So there is patient A, he's a 30-year-old male, and he was admitted to the hospital after 1 week of cough, nocturnal sweating, and also loss of appetite and little sleep. When the patient underwent radiology or just X-ray scan, it showed that there is an infiltrate in the middle of the left lung, and it has diameter of 1.7 centimeter, and no signs of cavitation. And the W white blood cells is 9.48, which is also high. So what is the diagnosis of the patient? As I said, it is infiltrative tuberculosis of left lung, but there is no cavitation. Also, what is the treatment plan? Treatment plan will, of course, include isoniazid, rifampin, and pyrazanamide, and ethambutol for 7 days per week for 8 weeks. And then you lower it down to isoniazid and rifampin for 24 weeks. So that was it. I hope you enjoyed and learned something nice. Thank you very much, and see you next time.